Welcome friends! Hi guys, it's me coordinator Hideki and my man Japanese chef Yuya. よろしくお願いします。 So Yuya, what are we cooking today? オーモンハタの唐揚げの野菜あんかけを作ろうと思います。Omonhata no karaage no yasai ankake. Sounds delicious! So Omonhata is a type of the fish and karaage yasai ankake is the name of the dish. But actually the name is separated into two words. Karaage, which means fried chicken, but in this case we use fish, so it's a fried fish. And ankake is the sauce that's on top of karaage. So it's Omonhata no karaage yasai ankake. So Yuya, what is yasai ankake? 野菜あんかけは、味をつけただしで、たっぷりの野菜を、さっとこう煮て、でそれに片栗粉を使ってとろみをつけて、でそれを、今回は、唐揚げにした大モンハタにちょっとかけていきます。Oh, you're making me hungry, Yuya, already. Oh gosh. So this dish includes a lot of vegetables with dashi, and there's also vinegar inside. そう、今日はそう酢をビネガーを入れていくので、とてもヘルシーな。Yes, it's very, very healthy. And we also use fish for a substitute for chicken, so that also makes it even better. Perfect for summer. そう、夏にぴったりです。Nice. Shall we go, Yuya? OK! Okay, let's start cooking! This is today's ingredients. Vinegar, sesame oil, oyster sauce, mirin, aka sweet sake, cooking sake, soy sauce, potato starch, paprika. We have red and yellow paprika today. Shiitake mushroom, chili pepper. But this chili pepper is sliced into thin string, so it's a string chili pepper. Green onions, ginger. This one looks like a rocket. Leek, green onions. We are using kujonegi, which is exclusive in Kyoto. And this is our main dish, Omonhata fish. So you can see it has a huge open mouth and crystal clear eyes. It has this beautiful golden dots in its body, and its fin is quite sharp. So please watch out. Don't poke your finger with it. しいたけマッシュルーム。しいたけは、ここら辺軸をまず取ります。このとこ V 字で。白いとこ取ります。こっちをこう切って、これぐらいに切っていきましょう。Beautiful. このまま切ってこうちょっと細いから。白ネギはまずこの根っこのとこ通ります。これぐらい白いとこ切って半分ぐらいまで包丁入れます。こっちも包丁入れます。そしたら中のこいつは後で刻んで使うので取っときましょう。ぬめりと余分な辛みとか臭みをこれで取ってます。まず斜めに裏返してこっち側から同じ向きでやっていきます。こう切っていくとだいぶ一気に細かくなる。Wow, like a magic trick. Yes.
千切りにしていきます。チンジャースライス。オモンハタは、鱗取っていくんですけど、これはもうすき引きで取っていきましょう。Let's start slicing. Let's start slicing. こう前後に動かす。あとはじゃあ包丁で書いていきます。チェックチェックチェック。じゃあまずは頭を落とします。ガイドラインから。Guideline. Yes, ガイドライン。Okay, nice. The other side. 裏側いきます。One, two, three. 三枚おろし。腹骨をすきます。こっちはない。こっちに残ってる。はい、イナボン。DASHI. 大さじ2ぐらい。About 2 tablespoons. Yes. みりん。酒。ビネガー。So we're boiling to get rid of the alcohol. Bye alcohol. 30 grams of potato starch and 70 grams of water. This will make the sauce very thick. Okay, we're gonna add potato water to make the sauce thick. ホイッパーで混ぜるとダマになりづらいので。You can see like the sauce is getting thicker. It's more texturalized, moist. さっと火通していきましょう。Yummy. 健康的な感じじゃない？ Yeah, it looks so healthy. Oh. 香り付け。 Add a little flavor in there. 絞り汁だけを使います。で、皮ごとすった方が生姜の香りが結構皮の下のところにすごい生姜の香りが強いので。下味をつけます。Potato starch. Potato starch. So this is gonna be the batter of the fried fish. いい感じにまぶしていきます。油の温度は180度ぐらい。
golden brown. ゴールデンブラウン。ちょっとレアなぐらい今上がってる状態。So that's how you make Omonhata Karaage Yasai Ankake. This is served. Yay! Yay! It looks delicious. Zesty scent. It's really stimulating my appetite, and I am really hungry right now. いただきます。 So delicious. めちゃくちゃ美味しい。 The rich ankake sauce, plain fried fish, such a good match. And also the fried fish, when it's heated, it's meat texture, a little bit more solid. So the texture is kind of a little bit similar to a chicken. 野菜もね、こう火通しすぎずに、こんくらいちょっと食感がシャキシャキある方が美味しい。The vegetable and the ankake sauce, woo, such a good match. Very much. Yes. 野菜多めだし、酢も効いてるから本当に夏にぴったり。もりもり食える。More and more good. It's amazing. Wow. Amazing. Finish! ごちそうさまでした。 Oh boy, that was delicious. めっちゃ美味しかった。Wow, we cleared out super fast. It was like literally we wiped out. オーモンハタのまず味がいいね。魚自体がめちゃくちゃ旨味があってめちゃくちゃ美味しい。で、揚げることによってすごい身がキュッと締まって旨味もすごい濃くなってほんとふわっとした鶏肉みたいなそんな感じの味わいでした。Thank you very much for watching our video once again. From here, we are going to continue to do more and more fishes for now. But after this, we're thinking of doing Wagyu beef and more common Japanese food that will kind of blow your mind. If you enjoyed this video, please press the like button. And if you would like to see more and more how to cook Japanese food, please subscribe. Please. And if you have any comment or question that you would like to ask us, please feel free to leave a comment below. Okay, until then, we'll see you next time. See you next time. Bye bye. Yeah.